daawwattoota chanalii Aku English with Afaan Oromoo akkam nagaa qabdu baga jiraattan guyyaadhaa gaaffiiwwan walii garaa grammarii yookaan immoo gaaffiiwwan language focus ta'an gaaffiiwwan tokko haga 8 iddoo tokkotti kan walii qabame qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Gaaffiiwwan kan actually yeroo darbe keessanii deebisee jira, deebii isas isin harka jira. Guyyaadhaa immoo gaaffii 8 deebii qofa tasa yookaan immoo namoonni hin argin yoo jiraatan jechaaf walii qabee deebii isaa wajjin isiniif lafa kaa hundi keessaniyyuu akka irraa fayyadamtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Alright. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? I would like dash her before she leaves. There is a big secret she didn't want to tell the family. Gaaffii kanaaf deebii isaa maal goonee bira dabarsine jira? Deebii isaa jennee bira dabarsine jira jechuudha. Deebii isaa jennee bira dabarsine jira. Ibsaa yoo barbaadan haala kana argattu. Ibsa haala sigidii kanaan jira jechuudha. Ibsa laalaati. Deebii kanaaf deebii kana mirkaneeffachuu dandeettan jechuudha. Would like is typically followed by infinitive form ni jira. Ibsuun ibsa jira. 2 plus verb 1 yeroo hundayyuu I would like ne 2 plus verb 1 fayyadamu jechuudha. Cause it expresses wish or desire jedha. Fakeenyaaf who would like to discuss the project details before finalizing it, or you can say who would like to see the new movie tonight jechuudha. Kuniif example isaa wajjin lafsini kaa jira jechuudha. Gaaffii lamaffaaf ammoo deebii isaa walumaa laala jechuudha. We all failed in the requirement exam dash they accepted none of us. I think another round of advertisement is inevitable. A according to B in effect, C consequency, D which means nejira. Deebii isaa manne lafa kenna jechuudha. Consequence ne lafa kenna jechuudha. Kanaaf deebii isaa maal ta'a? Consequence. Maaliif consequence ta'a kan immoo kun ibsaa asirratti hin argatan jechuudha. Consequence is used to indicate it's a logical result of the previous statements, and since everyone failed the exam, none were accepted examples. He missed the deadline. Consequently, his application was what? Rejected. Consequently, okay? The factory shut down last year. Okay, consequently, many workers what? Lost their job. Alright. Gaaffii sadaffaa maal jedha? Let me go and check if the car is ready. It's dash when I came this morning. Alright. A intend to be fixed and might be fixed. Deebii isaa mannee bira dabree jira. Deebii isaa D was being fixed. D was being fixed. Maaliif akka deebii isaa D ta'e? Ibsa bal'aa asirratti kennee jira. Ibsa laalachuu dandeettan jechuudha. The past continuous passive voice was being fixed is used to describe an action that was in progress at a specific time in the past. Waa'ee kana gadi fageenya ilaalaa jira jechuudha. Ibsa lesni kennee jira jechuudha. Ibsa immoo gadi fageenya ilaaluu dandeettan jechuudha. Let me go and check if the car is ready. It was being fixed when I came this morning jechuudha. Okay, konkolaataan akka suphamaa ture jechuudha. Let me go and check if the car is ready. They were fixing it when I came this morning. Kanaaf kun example isaati. Examples of past continuous tense. Past forms, the book was being read by the teachers. Active form is more, the teacher was reading the book. Kanaaf example isaa wal wajjin akka sirriitti hubattaniif example isaa ibsa wal wajjin lafa kaa jira. Gaaffii afuraffaraaf immoo deebii isaa malatti walumaa laala jechuudha. We need just an immediate restocking. Did you know we were left with dash food in the fridge? Deebiin isaa little ta'a ibsaati walumaa laala jechuudha. Maaliif akka little ta'e jechuudha. Alright. Little means is almost none. Insufficient amount jechuudha. Little jechuun akka wanta akka illee hin jiru jechuudha. It is almost none. Wanta akka illee hin jiru jechuudha. It is insufficient amount. Wanta hin geenye wayii. Wanta gahaa hin taane wayii jechuudha. It has a negative tone. Negative tone qaba jechuudha. Yeroo hundayyuu little jechuudha. This fits the context of what? Immediate restocking. Okay. A little means jechuudha more small. Or you can say some jechuudha. But sufficient amount hanga wayii hin jira jechuudha. It has a positive tone qaba jechuudha. Therefore what? It doesn't fit. Kanaaf a little gaafenne gaaffii kana fitting go yookaan immoo hin madaalu jechuudha. Fakkeenyaaf there is a little hope of his recovery. It means he is not likely to recover. Kana jechuun waan wayirraa fayyuu akka hin dandeenye ibsaa jechuudha.
there is a little hope of his recovery. It means that there is some or slight chance of his recovery. Oni sun deebi'uu isaarratti carraa xiqqoo ni qabaachuudha. Walumaa galatti yoo qabaate wanti wayii xiqqoo jiraachuu isaa agarsiisachuudha, wanta lakkaa'amu jechuudha. Yookaan ammoo if you gaaffii ammoo wanta lakkaa'amu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa elite jechuudha. Alright. Gaaffii shanaffaan maal they had to get at 6 in the morning, and when we got up at 5:45 a.m. we thought we wouldn't make it. However, we dashed to get there before they left. Kanaafuu deebisaa maal ta'a? We dash. We were able to. Okay, deebisaa A ta'a jechuudha. We were able to ne laf kenna jechuudha. Maaliif akkas ta'e immoo asitti ibsa bal'aa kennee jira. Ibsa bal'aa isaa immoo isinummaan ilaalachuun dandeetta jechuudha. The phrase were able is used to describe accomplishing a specific action in the past. Okay, were able to wanta yeroo dabarkeetti raawwatamaa ture jechuudha. Dandeettii yeroo dabareetu jechuudha. Even if it is seemed difficult, ulfaatullee jechuudha. Okay, in this sentence, were able to space as it indicates a past event. Okay, akka fit dubbataa jira jechuudha. Even though we were delayed to rule, we were able to catch the plane on time. Okay, even though we were delayed to rule, we were able to catch the plane on time. Yeroo dhammaa goonetirra dhaqqabnee jira jechuudha. He was able to solve the problem after several attempts. Yaalii baay'ee booda maal godhee jira? He was able to solve. Furuu yaalee jiru jechuudha. Kanaaf deebiin isaa were able to jechuudha. Alright. Gaaffiin Jaffan, we are going to use this room dash a kitchen for the time being. Once the painting is done, however, we will get back there for it. It is bigger and more comfortable jennee jira. Kanaaf deebisaa manni video as dura dalage deebisaa A this room as ne ibsa lesni kennee jira. Formal ibsa bal'aa barbaadan asii argattan jechuudha. Alright. As is used to indicate the role or the function of something. In this sentence, the room is being temporarily used in the role of kitchen. Kitchen yookaan room kun yeroo lafa akka fayyadamu nu akeeka jechuudha. Example isaa Kabirala Lemo, he is working as a freelance writer until he finds a full-time job. Hagojii full-time isaa job argatu akka freelanceritti dalagaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu asachuma akeeka akka akeeka jechuudha. Alright. Gaaffii toroffaan maalidha? We wish we dash her home, but her mom is not in the country. Perhaps we can do that when she gets back next week. Okay, kanaafuu deebisaa maal ta'a? We wish we would send. Kuni wish dhaabessa. Kanaafiyyuu wish. Okay. Would send jechuudha. Maaliif jennaan? Waa'ee wishidhaa formula isaa maal akka ta'e walumaa ilaalee jirra. Videos to the cat why wish it so wish which is used to express impatience, annoyance, or dissatisfaction with a present situation or action. Example: I wish you would stop smoking. Or you can say the bar is loud. I wish it would quiet down. Okay, loud bar in media also tell us how we hear it to Marvinan. Wishing kun makisa wishing kun makisa desire. You can more fedi way or agriculture. You can get away one tero presenti. Yookaan immoo fuucharii kan akeeku jechuudha. Alright, kanaaf deebisaa uwwiseen dennee bira dabree jira jechuudha. Maaliif ibsa bal'aa kennaan jirre? Ibsa bal'aa immoo as dura isinii kennee jira jechuudha. Yeroo deebii isinii haa ta'u bakka takkatti isin waliin qabuuf jechuudha. Alright. Saddeettaffaa maadhaa original is the book dash in Spanish a few years ago. Kanaaf deebisaa maal inni jira? The book was written and was translated jechuudha. Okay. Here is the explanation. The sentence describes action that occurs in the past. The book was initially authored in Spanish at some point and then translated into English. Therefore, was written and was translated fit properly. And if you fitting the document was translated from English to Amharic by a professional translator. Was written passive past tense, guys. All right. Kunafan, it is dash hot in toil in this room, and I suggested that we leave or switch the air conditioner on and work for an hour. It is what? It is too hot. Okay, it is too hot in Nigeria.
maaliif akkas akka ta'e immoo asitti immoo ibsa gaabaasaa kan jechuudha. Okay, definitions told me it's difficult work that lasts for a long time and or hard labor jechuudha. The given sentence indicates that the heat is excessive, making it difficult to work. And the word to is used to express what? It's used to express something excessive or beyond a tolerable level. The first time that tea is too hot to drink right now. Okay, one way I can done that. I can go to by or you can say one way humna ul akate. You can more once and go to once and go to akawa way sigafta chud. Okay, enough. It is too hard to do this exam. Usinjay kormat and dalagun akul fat tausa si ibsa chura to kochura and have ibsa srat lafkajira pretty malfakantane wily very malfakantane quite malfakantane still lafkajira ibsa lalachuna letan. All right. Gaaffii kunna fan. We haven't done the job dash, but I know we will finish it by Monday next week. Kanal debisa ma nebre dabrejira debisa we haven't done yeroba a we haven't done gaaf jere negative da kanaf yeroba a yeti dumaratni faramnechu. All right, why kan rat ibsa balasni kenejira video asra lalan netechu. All right, so yet is used to in negative sentences and questions to indicate that something has not happening up. Okay, yeroba a yetin dugada gahima gafi fi hima negative yet yeroba a want to hangama can expect or mo yetu want to we kan hangama rawatame tawsani ibsachuda kanaf Devin Samata yetachu machura. I have not finished reading the book yet hangama umurechula, but I plan to do so by the end of what the week. Kanaf want to ak egam yo kana mo intumuram negaro mo ni egamachu ni egamachu kanaf Devin Samana yetenachu. All right. I dashed to the hotel so many times, although I always get disappointed with their service. Okay, akachit de debu no imagine kanaf I have been in nachu debu saichu malifinan nemcho nagama achifeda majirachu. So have been is suitable because it's used to in the perfect tense to describe a repeated action go to the debu ajirachu saru de berkesachura or experience that started in the past and continues or continuous up to the present. One terror of case, Jerkame, Hangamat of two fire jump, Yoruba, Debattery, Ammas in the Debattery. Fakenya, I have been to Hawassa 3 times. Hawassa, Yerosarif Ture. And I always what? Enjoy it. You, enjoy it. He has been working at this company for over a decade. Ammas delegajra etgamachuk about you can have been touched. All right, Kulalama fan. The movie was dash boring. I fell asleep while I was watching it. The movie was so boring that my neighbor dabre so boring that neighbor dabre jira is so boring that Mark Demo Ipsas Nejira Hato Lema Ejira. So that is used to show a cause and effect. Yes, Bekamachura. Cause effect. And this sentence, the movie was so boring, cause okay, moving boring to Samala, cause it actually that the person felt stable to mala affected to the boasat. So example the exam was so difficult that only a few sentences packs. Okay, but Tony Colman Fatu Satin, but Tony Muras covered the music was so loud that they couldn't hear each other talk. She Sagadan Gudetu Sara will go in the nature Canada detached. All right. Kaitano Gaaffii could have fun. Obviously, the car is very expensive. Dash it is full economical. If I had the money, I would go for it. You can have they can have but on the other hand, no, even so, Hatao debisa bersan bra debisa akabratikai anyhow Gaaffii unti talaga fakata wal fakata chu bay wal kalof amaf debisa qawanne chuda ani akana fakata debisa even so taulle. Okay, the car is very expensive. If it's not taulle, it is fuel economical. Okay, it is what fuel economical chun gas ni kusatare chud. If I had the money, I would go for it. Also, Kashika Bade, 18 dema,
Kanaaf ani kan akkasitti hubadhe kanaaf deebiin isaa but on the other hand yaada kana additionality ta'uu isaa ibsaa jira jechuudha fakkaate. But on the other hand is used to introduce contrasting statements. But on the other hand mala keeka contrasting akeeka jookan immoo yaada walii faallaa akeeka jechuudha. In this sentence himakeetti the speaker says that the car is very expensive. Speaker yookaan immoo namni haasa'u kuni konkolaataan baay'ee akka hojii ta'e dubbataa jiru. But garuu points out that it is fuel economical. You see, konkolaataa guddiidha gaasas akka qusatu jechuudha. Okay, you see guys? Okay, maal jedhee jira? Namichi kun yeroo waa'ee konkolaataa kana haasa'u, konkolaataan kun baay'ee guddiidha akkasumas immoo baay'ee guddii ta'uu isaa wajjin gaasas illee ni qusata jechuudha. Kanaaf it is very expensive but points out that it is fuel economical. But in sun maal akeekti? Contrasting yeroo baay'ee yaada faallaa ta'uu isaa akeekta yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf example ati maalidha jira? The restaurant has excellent food. The restaurant has excellent food. Restaurant nyaata gaarii qaba jechuudha. But garuu on the other hand the service is slow. Garuu service isaa yookaan immoo haalli tajaajila isaa maalidha? Laafadha. Slow. You see guys? Nyaanni garuu maalidha? Bareeda. Hoteelli sun maal garuu bareeda. The restaurant has excellent food. Nyaata bareeda qaba. Garuu haalli isaatti nama tajaajilan gadi bu'aadha jedhee haala kanaan yaada kontirastii ibsaa jira jechuudha. Nullee akkasuma inni even though ta'uu leeleen sana fakkaataa garuu immoo deebii irra caalan isaa filatamaan isaa beektonni kennaa biyyateerti haa galatooman. Alright. Gaaffii kudha shanaffaa maalidha? His suit is dash mine but the color is boring. I wouldn't take it even for free. Okay? Kanaafuu deebisaa maal ta'a? His suit is almost the same as mine. Okay, not as okay, yeah. Deebisaa beta jechuudha. Almost okay, yeah. Maaliif beta ibsisni beesfee jira. So the phrase almost the same as indicates what? Similarity with what? Slight difference. By isa wal fakkaata garuu immoo slight difference qaba jechuudha. Example, his jacket is almost the same as the one I bought last week. Jaaketiin ni bitee kamaan biteen kamaan torban biteen baay'ee wal fakkaata jechuudha. Kanaaf wanti wayii walitti kalaawusaa ibsaa jechuudha. Alright, kudha jaaffaa maalidha? I would have married her dash I had known her dad was one of the wealthiest in the town. I was just unlucky. Kanaaf I would have married her if only I had known her. Kanaaf deebisaa maa nebi dabara jira? If only nebi dabara jechuudha. Alright, kudha jaaffaa deebisaa maadha? If only jechuudha. Maal fakkaata immoo ibsa asii kaa jira jechuudha. So the phrase if only is used to express what? A regression or a wish about something that didn't happen or wasn't true. Example, she would have traveled the world if only she had the money. Kanaaf maal akeeka? Regression jechuudha. Gaaffii akeeka jechuudha. Alright. Kudha torbaffaa maalidha? Neither staff members nor the police dash on the premise when the gangs robbed everything. I guess it wouldn't be easy to arrest them. Kanaaf deebisaa maal goone jira? Nor the police jechuun pura akeeka waan ta'eef the police were in jechuudha. Maaliif innan waa'ee paasesii waa dubbatu jechuudha. Kanaaf maaliif akka weertee ibsa isaasitti ni agartan jedhee yaada. Kanaaf when neither nor connects to subjects, yes. The verb is agrees what? With the closer subject. In this case, the sentence is past sentence and the police is what? Plural and closer to the verb is. Therefore, the verb should be what? Where. Kanafu where to kabachu. Example, neither my parents nor my sisters were invited to the event. My sisters one jeref plural for atechura. Neither the students nor their teacher. Their teacher kurumara singularity to kanaf maflata was it to kanaf mal bade. Verbin isa yookaan sabetti verbin isa sabetti isa jalatti kalaa'uun wal fakkaataa jechuudha. Asitti maal jechuudha baadheti their teacher kun nama singularity. Kanaafuu verbin kennan maal ta'uu qaba? Was ta'uu qaba jechuudha. Walii galaa mere kanaaf jechi poolisii kun uummati inni mataa isaa puraayidha jechuudha. Collective noun jechuudha. Like family, team and audience kunneen puraay agarsiisu yeroo hundayyuu jechuudha. We don't say policies hin jedhamu. Mataan isaa puraayii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kooni maaliif akka ta'u dhabuutellee ibsa bal'aas ni kennee jira. Gaaffii kanallee suuteedha dhaala. Alright. Kudha saddeettaffaa maadha? I didn't do it intentionally but I know she got very angry dash me with me. Kanaaf iyyuu maaliif akka ta'e immoo isin ibsa jira. Atillee
So angry with is mainly used when the anger is directed at the person. With kana fadam yeroo baay'ee directly namatti kana haasa'an jechuudha. Angry at is mainly used when the anger is directed at situation or things. Angry at hote immoo gara wantoota akka ta'e akeekaa jechuudha. Fakkeenyaaf his wife was angry with him. With him nama ta'u akeekaa jechuudha. His wife was angry with him for forgetting their anniversary. Anniversary isaa yookaan immoo qophii isaa yookaan immoo eebba isaa kabajatu waan dagateef yookaan immoo waan dagateef itti aarteetta jechuudha. Okay, example number 2. I was angry at how rainy it was. Okay, I was angry at how rainy it was. Akkamitti akka roobaa tureef aaree jechuudha. Kanaafiyyuu atiin kun maal akeekaa gara wantaa jechuudha. Gara immoo angry with gaaf ta'e maal akeekaa namaaf ta'uu isaa akeekaa jechuudha. Kanaaf deebisaa uwwistaa jechuudha. If you are not sure, okay, if you are not sure of how much he earns, dash do you need to make a guess? After all, that will hurt his feeling. Can I have the answer? Okay, here is why. Why do you? Okay, why? Yes, the answer why touch why never the all right. So why is used to a question the reason for doing something. Examples: why do you decide to study software engineering? Can I have the answer? Why touch if you are not sure of how much he earns, why do you need to make guess? Guys, he didn't fun matter despite dash all the questions in this exam correctly. He is not one of my top students. He is just an average. But I do so despite what? Despite answering a natural, despite answering my first thing today, as it is all man can. All right. After despite, we use the gerund verb 1 plus ing yes form to indicate what? An action. Examples: despite working hard all day, he didn't complete the project. Then guyyaa guutuu dalagullee hojii xumuruu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu despite maa akeekaa faallaa ta'uu akeeka jechuudha. Despite working hard, despite hin gaaf dhufee verb ing ta'uu qaba yookaan immoo gerund ta'uu qaba jechuudha. You see guys, verb plus ing ta'uu qaba jechuudha. All right. Example 2: despite knowing the risks, they decided to proceed with the plan. Okay, once risk about to despite knowing the risks, once you can move risky you can move balata usa beganle, they decided to proceed with the plan. Plan akde or badan murtesa jira kana de misa answering to despise answering despise plus verb 1 plus anjita chiro ndayu samut kabada yem to kofan. They are talking about dash artists we saw as we were coming here, and what he was doing tells that he was definitely mentally unstable. They are talking about dash artists. Artists in artists in namachud. They are talking about artists. Why artists you ya sa turentu dursa sa turentu want dursa o kan mo want to yiro lamma fa fi mention gomu article da fa ila nachu kana de misamata da okay da fa nachu malf katemo ti ibs ne kana jira the da is refers to a specific person. Yes, a specific person want adverb or things or want to ila tawti is already mentioned or known to the speaker. Such examples: he came to the airport with her. He came to the airport with her. Why is airport? Do you remember the man we met at the conference? Do you remember the man? Dursa nimsan kunna manajana chuda why na mitsani dursa hasa kabane chuda kana de binisa da inna chuda. Idem ilan famada your wife died since 9 a.m. but you don't even call and apologize for not being able to arrive until now. What excuse do you have for this? Okay, your wife dash your wife dash your wife has been waiting. Yes, your wife has been waiting since. Yes, David Samata has been touched. Your wife was waiting for. Yes, nice. All right. David Samata has been waiting. Present perfect continuous tense. Has been waiting is correct choice because it is the present perfect continuous tense. Yes, which describes what? An action that started in the past and continues after the present moment. Example: I have been searching for a new house recently, but I haven't what? Had any luck. Has been touched. Okay, let me Sarafa, when I met her at the party, she told me she dashed her salary for the previous month.
the previous month. I just couldn't believe her. See guys, when I met her, yes, past perfect na jira gaaffii kanaaf jechuu kanaaf deebisaa maal ni jira? Had, yes, exactly. So okay, so the past perfect tense is had collected describes what an action completed before another action told me. In this case, her salary happened before they met at the party. Okay, so Mike had gone out when we arrived in the office. Alright, kanaaf deebinisa had collected jechuudha. Gaaffii digdamii afuraffaa. You dash speak to him like that. After all, he is your elder brother and deserves some respect. Enough, you dash. You might not. You will not. After his she, you will rather you out not. Yes. Did. Okay, you out not. Yes. Malifenan gorsa. So out not has similar meaning to should. Yes, should in similar meaning. Not only should actually should. Okay, and out to fi haribirari final fakata. It is used to give advice or indicate what is the right thing to do. Once mark the out to haribirari fi should. Okay, in the given sentence, the speaker is telling the person not to speak like that. She. Gaaffii keerti the speaker maal itti himee jira akkin akkasitti naasuun itti himee jira. You ought not to ignore your responsibilities at work and you ought to visit a doctor jechuudha. Kanaafiyyuu gorsa akeeka jechuudha. Alright, gaaffii deemi shanaffaan maalidha? I dash calm but it all depends on the weather or not it rains. My advice is that you start right on time with whatever number of attendees you happen to have. Kanaafiyyuu I dash come, but okay, I dash come, it depends. Okay, I may. You see, guys, 50-50. Can I have the image? I may. Yes, nice, you are. Okay, so may is used to indicate what? Possibility or uncertainty. In this case, the speaker is unsure if he or she will come due to the possibility of rain. Example, it may rain today, but I'm still going to work. Yes, can I have the image? May shakkii jechuudha kan immoo probability jechuudha. Alright, ibsa barbaadan viidiyoo as ture irratti as dura dalagaa irratti ilaaluu dandeettan. Kuni viidiyoo magaalaa jechuudha. Alright, kan itti aanu maadha? Don't give them time dash their plane arrives. Have them and the rest and the rest of the process will continue. So don't give them time. Okay, as soon as their plane arrives. As soon as yes. Okay. As soon as is indicated that one action should happen immediately after another. Yes. As soon as it's indicated that one action should happen. Okay? Should happen. Immediately. After one another. In this case, the rest should happen immediately after the planes arrive. Example, I will be sleeping as soon as I finish my assignment. Akkuma assignment kiyyaan fixee maal ta'a? Rafaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa as soon as ta'a jechuudha. Alright. Hiddeem torofaa maalidha? When we were in Gambella, every day after work, we dashed by the river watching fishers catch the big fish called gar and made a lot of money out of it. So when we were in Gambella, every day after work, we dash. We used to. Yes, they will say D. So we used to go out to the past discontinued habit. Now they will say Malta. They will say used to that. Alright. So the phrase used to describes a habit or regular action that happened in the past but no longer happens. Examples: I used to play video games when I was young and she used to work at a restaurant before getting married. Can I use to make something past discontinued? One table of case automatically can hang on my Gaaffii deemsa deettaffaan gaaffii dhumaa maalidha? There are all Dutch people. They don't even know what is good and what is not for them. First, give them a through, okay? Give them a through explanation and then call me, okay? These are all confused, okay? It is confused naturally, okay? It is confused people. Why? Because it is explained here, okay? It's explained here. All right, so
The context suggests that the people do not know what is good and what is bad for them. Yeah, the word confused describes what this state. State more akata. Examples: the instructions were so unclear that everyone became what confused. Instruction yookaan immoo ayini wanta ifa ta'e miti. Kanaaf nee martu maal ta'e jira confused ta'e yookaan immoo giraa tagaabbee jira jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa confused ta'a jechuudha. These are all confused people. Kuni martu maadha? Ummata confused ta'an jechuudha. Ibsa waa'ee kanarratti gadi fageenya kenna jira. Duwwatti ibtanii viidiyoo isaa lama dandeettan kuni highlightii walitti bakka takkatti kan qophaa'e waan ta'eef irraa fayyadamtan jireeti kan isiniif dalage. Kanaaf irraa fayyadamaa irraa baradhaa. Kuni Gaaffii Entrance bara 2016 kutaa natural science jechuudha. Kan socialist argame ima dalagama ima daleena no wajjin tura hanga entrance gootti wanta entrance wal qabatu gaaffiiwwan muraasa grammar part irraa akka ta'e haga hindaamee waa'ee passages yeroo ta'an isin dalaga jechuudha. Kanaaf jabaadhaa. Channel kii subscribe like share godhaa. No wajjin tura hanga dittan na hordofaa barbaadachuu nagaa na tura. Bye bye.